Good morning, students. Welcome to tele education classes. So tell me, are you having a good day? Right. Okay. So let's make our good day a fun day. Okay. So in today's class, we are going to learn a new topic. Okay. So let's see what is it. Okay. Let's get started. So what do you see here? Yeah, it's a beautiful palace. Okay. Now see what happens in the palace. Palace এর মধ্যে কি হচ্ছে? কি দেখা যাচ্ছে? Who is it? Yes, it's a king, right? It's the king. Okay. Now let's see what's happening. So one day King Akbar was sad. Okay. So this is King Akbar, and how was he feeling? কিরকম ছিল ওর মন? ওর মন খারাপ ছিল. He was sad. So one of his courtiers or কোর্টের লোকরা ওর সাম্রাজ্যের লোকের মধ্যে একজন কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলো যে ইয়োর ম্যাজেস্টি ওয়াই আর ইউ স্যাড, তুমি কেন রাগ করেছো, কেন মন খারাপ তোমার, ঠিক আছে, ওয়াই আর ইউ স্যাড? To this he said, I lost my ring, it was my father's gift, will you help me find it? So why was King Akbar sad? Right, so King Akbar was sad because he had lost his valuable ring. তার একটা ring ছিল খুব ভালো, খুব তার কাছের, খুব মনের কাছের একটা ring that he had lost. Why it was valuable? Because it was a gift from his father. ওর বাবা ওকে সেই রিংটা দিয়েছিল. And why he is sad? Because he has lost it. So now he is asking his courtier to help him to find it. বলছে যে আমার রিংটা আমাকে খুঁজে পেতে সাহায্য করবে কি? To this, what does the courtier say? Don't worry, your majesty, I will find your ring right now. So the courtier says, don't worry, I will find your ring right away. এখনই তোমার রিংটা আমি খুঁজে বের করব, okay? Then he adds, your majesty, the ring is here in this court itself. It is with one of the courtiers. তো ও কি করলো? ও চালাকি করলো, okay? He used his brain, did a trick and said that, you don't worry, where is your ring? Your ring is in the court itself. It is with one of the courtiers, okay? তো এটা চালাকি করলো, বুদ্ধি খাটালো, খাটিয়ে বললো যে রিংটা আর অন্য কোথাও না, প্যালেসের বাইরে কোথাও না, যে প্যালেসের মধ্যেই আছে, একজন কোর্টিয়ারের কাছে আছে, মানে তোমার প্যালেসে বা তোমার দরবারে যারা বসে ওদের মধ্যে একজনের কাছে সেই রিংটা আছে, ঠিক আছে? ওকে, লেটস সি হু ইজ ইট. And he says, the courtier who has a straw in his beard has your ring. মানে দাড়িতে কিছু একটা লেগে আছে বা কিছু, যার দাড়িতে এরকম কিছু একটা লেগে আছে তার কাছে সেই রিংটা আছে, ঠিক আছে? সে বুদ্ধি খাটালো. Now look at this. What do you see? Yes, very good. So he said, search this man, he has the emperor's ring. কি করে সে জানলো, কি করে সে বুঝলো রিংটা এম্পারারের রিংটা তার কাছে আছে? How did he understand that this particular courtier has the emperor's ring? Yes, try to guess. Right, very good. মানে he said, what did he said that the ring is with one of the courtiers, that particular courtier who has a straw in his beard. Okay, beard এ কিছু একটা লেগে আছে, সেই কোর্টিয়ারের কাছে আছে. তো সাধারণত যার কাছে রিংটা আছে, যার মনে মনে যে হ্যাঁ আমার কাছে রিংটা আছে, সে কি করলো? ইমিডিয়েটলি তার মনে ভয় ঢুকলো এবং সে তার দাড়িতে টাচ করলো দেখার জন্য যে সত্যি কিছু লেগে আছে কি, আর সেই মোমেন্টে এই কোর্টিয়ারটা তাকে ধরে নিল, ঠিক আছে? So did you understand the trick? So he said that the ring is with one of the courtiers who has a straw in his beard, right? So immediately what happened? He the person who had the ring searched in his beard, okay, touched his beard, and that courtier could immediately identify that this is the courtier who has the ring. Okay, tricky idea, right? Okay, now he says, your majesty, here is the ring. So the king found his ring, King Akbar found his ring and the courtier gave the king his ring back. Okay, so to this the king says, I am really grateful to you, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, okay, I am really grateful to you. Clear? Okay, so now what are we going to learn from this conversation? এই যে আমরা কনভারসেশনটা পড়লাম একজন কিং এবং তার কোর্টিয়ারের মধ্যে, এই কনভারসেশনটা থেকে আমরা এখন আজকে কি শিখবো? ওকে, what are the things that we are going to learn from this conversation that we had? Okay, let's focus, let's see. So look at this sentence, why are you sad? Okay, remember this sentence, এই সেন্টেন্সটা ভালো করে দেখো এবং মনে রাখো, why are you sad, এই সেন্টেন্সটা, ঠিক আছে? Again, another sentence, will you help me to find it? Okay, look at these two sentences very carefully, okay, and see
what is the common point between these two sentence? এই দুটো সেন্টেন্স কি খুব ভালো করে দেখো এন্ড দেখো যে এই দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে কমন পয়েন্ট সিমিলারিটি কি আছে। ওকে, কি আছে সিমিলারিটি? রাইট, দিস সেন্টেন্সেস হ্যাভ question mark at the end. Okay, so these sentences do what they do? Right, they ask questions. Okay, so what these sentences do? They ask questions. এই সব সেন্টেন্সের এন্ডে কি আছে? এই সব সেন্টেন্সের এন্ডে আছে কি? রাইট, কোয়েশ্চেন মার্ক আছে। তো কোয়েশ্চেন মার্ক যে সেন্টেন্সের এন্ডে আছে সেসব কোয়েশ্চেন কি করে, সেসব সেন্টেন্স কি করে? রাইট, সেসব সেন্টেন্স কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে। ওকে, দে আস্ক কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে টু গেট অ্যান আনসার। বোঝা গেছে? আর ইউ ক্লিয়ার? ওকে, লেটস রিড নেক্সট। What do you see in this picture? Right, a man with a pickaxe. Right, pickaxe মানে বোঝো? কুলাড়ি। Right, pickaxe, কুলাড়ি। Okay, so have you thought of the pickaxe? Okay, have you thought of the pickaxe? Again, what is the common point between those two sentence and this sentence? ওই সেন্টেন্স দুটো আর এই সেন্টেন্সের মধ্যে সিমিলারিটি কি আছে? Right, সবগুলোর মধ্যে they end with a question mark and they are also asking questions. ঠিক আছে, question mark দিয়ে end হয় আর ওরা question জিজ্ঞেস করছে। ওকে, বোঝা গেছে? ওকে, রিমেম্বার এই দুটো পয়েন্ট মনে রাখো। রিমেম্বার দিস টু পয়েন্টস, they all these sentences are ending with question marks and they are also asking what? Yes, they are also asking questions. Right, now look at this boy. What is this boy doing? Right, this boy is thinking. So what is he thinking? কি ভাবছে ছেলেটা? Who brought them here? So the boy is thinking, who brought them here? Again, look at this sentence. What are the two common points? Similar points? Right, it is ending with a question mark. Okay, and also it is asking a question. একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে, তোমার মনে একটা প্রশ্ন জাগাচ্ছে। It is raising a question in your mind, right? Who brought them here? It is a question, not a sentence, not a statement. You remember we have read assertive sentences, okay, in types of sentence. In the last class we read assertive sentences, right? So what was assertive sentence? Assertive sentence was a statement. Okay, so this is a question, right? Remember? Right, okay, now what do you see here? It's a beautiful picture, right? What do you see here? Right, a girl and a boy. So what they are doing? Right, they are talking to each other. So what the girl is asking, what is your name? এই প্রশ্নটা তোমাদেরকে সবাই জিজ্ঞেস করে, অনেকেই জিজ্ঞেস করে তোমাদেরকে এই প্রশ্নটা। This is a question that we face a couple of times, right? What is your name? People ask you what is your name. So what is it? It is a question, right? Question. So again, notice this sentence. This sentence ends with a question mark and is also asking a question. Clear? Okay, fine. Let's move ahead. Oh my God, what is this girl about? Okay, what? Yes, she looks sad and she looks worried. Okay, now why are you so worried? Okay, why are you so worried? Again, what is the common point? Okay, we are asking questions to the girl, looking at her face. Why are you so worried? ঠিক আছে, ওকে দেখে, ওর মুখ দেখেই বুঝতে পারছি যে সে খুব চিন্তিত। তাই ওকে আমরা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছি। কি জিজ্ঞেস করছি? আমরা জিজ্ঞেস করছি তুমি এত চিন্তিত কেন? Why are you so worried? Right, so again asking questions and ending with a question mark. Okay, great. Now look at this sentence again one by one. Why are you sad? Okay, question mark. Will you help me to find it? Again, question mark. Okay, have you thought of the pickaxe? Again, question mark. Right, who brought them here? Question mark. What is your name? Asking question and question mark. Why are you so worried? Again, so you can see all these sentences, এই সব সেন্টেন্স গুলোর মধ্যে সিমিলারিটি কি আছে? What is the similar point, common point between these sentences? Right, all of these sentences, they ask questions and they end with a question mark. So what are these sentences called? Any guesses? Any guesses? What are these sentences called? Right, very good. So these sentences are called interrogative sentences. Okay, interrogative sentences, INTERROGATIVE. So these sentences are called interrogative sentences. So in today's class we are going to learn and study and practice about what? Yes, we are going to learn, study and practice about interrogative sentences. Clear? Okay, chalo, let's get started again. So now
Look at the definition. A sentence which asks a question is called an interrogative sentence. Okay. So we have already seen the examples. Who brought them here? What is your name? All these sentences, what they do? They ask questions. A প্রত্যেকটা sentence কি করে? Who brought them here? What is your name? A প্রত্যেকটা sentence কি করে? A প্রত্যেকটা sentence কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে, ঠিক আছে? সো তার জন্য সেসব সেন্টেন্সেস হচ্ছে গিয়ে কি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সেস। দ্যাটস ওয়াই দিস সেন্টেন্সেস আর কল্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সেস। ইন্টারোগেটিভ, ইন্টারোগেশন, ইন্টারোগেটিভ, ওকে, বিকজ দে আস্ক কোয়েশ্চেন্স। ক্লিয়ার? ওকে। Now, interrogative sentence ends with a question mark. We have seen the examples. আমরা already examples গুলো দেখেছি. What is your name? Who brought them here? Have you thought of the pickaxe? Will you help me to find it? Okay. সবগুলো sentence কি দিয়ে শেষ হচ্ছে? All these sentences end with what? Right. All these sentences end with a question mark. So, interrogative sentences end with a question mark. ঠিক আছে? What we have learned assertive sentences. Assertive sentences কি দিয়ে end হয়? Full stop দিয়ে। So assertive sentence end হয় full stop দিয়ে, interrogative sentence end হয় question mark দিয়ে। Clear? Okay. Now, all right. So it's time for our first question. So let's take up the question. See, choose the correct option from the ones given below. Okay. So there are 4 options given and the sentence given. You have to choose the correct option for the sentence. ঠিক আছে? 4টা অপশন দেওয়া আছে, একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে। So ওই সেন্টেন্সটার জন্য 4টা অপশন থেকে একটা কারেক্ট অপশন তোমাকে চুজ করতে হবে। চলো। A sentence that asks a dash is an interrogative sentence. Okay. 4 options: A question, B command, C statement, D excitement. Okay. I am smiling because I know you know the answer, right? So give your answers. Okay. Jhatpat, give me your answers. I know all of you know the correct answers, right? So a sentence that asks a dash is called an interrogative sentence. So what is the correct answer? I can see correct answers are coming up. Very good, class. Go ahead with your option. Right? Go ahead with your option. You are going in the correct direction, giving the correct answer. Yes? Right. Very good. So the correct answer is option A, question. So a sentence that asks a question is an interrogative sentence. Clear? Right. Very good, class. Very good. Okay. So let's move forward now. Okay. So we start with our first exercise. Okay. So this is our first exercise. Let's see what do we have for us. Identify which are interrogative sentences by stating true or false. Okay, understand the question. Questionটা ভালো করে বোঝো। কি বলছে? Identify which are interrogative sentences by stating true or false. So you will be given some sentences and from that sentences you have to identify which are interrogative sentences. কতটা সেন্টেন্স তোমাকে দেওয়া হবে সেটার থেকে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোন সেন্টেন্সটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। যে সেন্টেন্সটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স সেটা ট্রু, যেটা না সেটা ফলস। ক্লিয়ার? ওকে। Chalo. What is this boy doing? Let's see. Yes, this boy is going to school, right? He is wearing a school uniform and going to school, just like you come to school every day. যেরকম তোমরা প্রত্যেকদিন স্কুলে আসো, সেও কি করছে? সে স্কুলে যাচ্ছে। So what is the sentence we have here? He goes to school daily. So what do you think? Is it true or false? Is it an interrogative sentence? He goes to school daily. কি মনে হয় তোমাদের? এটা কি interrogative sentence? এটা ট্রু হবে না ফলস হবে? কি মনে হচ্ছে? চলো, give me your answers. Right, very good. So it is false. It is not an interrogative sentence, right? Why it is not an interrogative sentence? Because, yes, because it is not asking question. It is not ending with a question mark. Remember these 2 points, right? কেন এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স না? বিকজ এটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে না। হি গোজ টু স্কুল ডেইলি, এটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে না, এটা জাস্ট একটা স্টেটমেন্ট বলছে। ঠিক আছে? তো এটা কি টাইপের সেন্টেন্স? এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। ঠিক আছে? ইন্টারোগেটিভ না, এটা জাস্ট একটা স্টেটমেন্ট। কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে না, কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে এন্ডও হচ্ছে না, তার জন্য এটা কি? এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স না, এটা হচ্ছে একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। ওকে? সো সিন্স দিস সেন্টেন্স ইজ আ স্টেটমেন্ট, হি গোজ টু স্কুল ডেইলি, দ্যাটস ওয়াই দিস সেন্টেন্স ইজ নট an interrogative sentence, it is an assertive sentence, so it is false. Clear? Okay, let's see what's the next sentence. Wow, it's a beautiful house, right? Yes. Now let's see what is the sentence. Where does she live? Where does she live? So is it an interrogative sentence? What will it be, true or false?
Right, very good. So it is true. Why? Because yes, the two points that we have are matching to this sentence. It is asking a question. It is also ending with a question mark. এটা interrogative sentence কেন? হ্যাঁ, আমাদের যে দুটো পয়েন্ট আছে, যে দুটো পয়েন্টকে আমরা ট্রেস আউট করেছি, সেই দুটো পয়েন্ট এখানে মিলছে। প্রথম পয়েন্টে কি ছিল? ইয়েস, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে, তো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে ওয়্যার ডাজ শি লিভ, কোথায় সে কোথায় থাকে, কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে। আর কি করছে? আর কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে এন্ড হচ্ছে, সেন্টেন্সটা কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে শেষ হচ্ছে। তো আমাদের সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়াটাও ফুলফিল হচ্ছে, রাইট? ওকে, তো তার জন্য এটা একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। ইট ইজ ট্রু। ওয়্যার ডাজ শি লিভ? ক্লিয়ার? Okay, now let's come to the third sentence. Wow, it's a beautiful mountain, right? A beautiful scenery. Now, let's see what is the sentence. Which is the highest peak in the Himalayas? Which is the highest peak in the Himalayas? Again, tell me, is it true or false? Is it an interrogative sentence? Right, very good. So it is true. It is an interrogative sentence, right? Why? Again, the two criteria are matching. It is asking question. It ends with a question mark. এটা কেন interrogative sentence true হলো এটা? তোমরা জানো সবাই? হ্যাঁ, চিন্তা করো তো। খুব ভালো। তো কেন হলো? কেন দুটো ক্রাইটেরিয়া আমাদের মিলে যাচ্ছে? কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে হাইয়েস্ট পিক হিমালয়ার কোনটা, ঠিক আছে? আর কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে শেষও হচ্ছে সেন্টেন্সটা, ঠিক আছে? সো আমাদের যে দুটো ক্রাইটেরিয়া আমরা শর্ট লিস্ট করেছিলাম, সেই দুটো ক্রাইটেরিয়ার সঙ্গে সেটা মিলে যাচ্ছে। তার জন্য এটা হচ্ছে কি, এটা ট্রু, এটা একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, ঠিক আছে? চলো এখন দেখি নেক্সট কি আছে। ইয়া, সি, as you have come to school, they have also gone to school, right? Okay, so what is the teacher telling the students? You should not tell a lie. Okay, you should not tell a lie. So what do you think? Is it an interrogative sentence? কি মনে হয় তোমার? এটা কি interrogative sentence? Right, এটা interrogative sentence না, it is false. It is not an interrogative sentence. It is why? Yes, it is not asking question. It is not ending with a question mark as well. ঠিক আছে, তার জন্য এটা interrogative sentence না। বোঝা গেল? চলো, ওকে, নেক্সট দেখি কি আছে। Okay, it's time for another question slot, right? So let's take up the question. Identify the type of sentence. So you are given a sentence, একটা sentence দেওয়া হয়েছে তোমাকে, and you have to identify the type. এটা কোন type of sentence এর মধ্যে পড়ছে সেটা তোমাকে identify করতে হবে, ঠিক আছে? তোমরা পারবে, আমি জানি, রাইট? চলো এখন দেখি চারটা অপশন আছে। A, assertive sentence, B, negative assertive sentence, C, interrogative sentence, নাকি D, imperative sentence. Okay, 4 options and the sentence is won't you stay still for a moment. Okay, so you have to identify the type of sentence. এটা কোন টাইপের আন্ডারে পড়ছে, ওই চারটা অপশন থেকে you have to find out, right? Okay, so your time starts now. Okay, yes, immediately I can see correct answers are coming up. Right, very good. Go ahead. All of you, yes, very good. Go ahead with your answers. The answers are coming correct only, right? Go ahead with your answers. Won't you stay still for a moment? Okay, ending with a question mark. So identify the type of sentence. So it is which type? Right, very good. All of you have given the correct answer. So it is option C, interrogative sentence. Why? Asking question, ending with a question mark, right? We have learned already. Very good. Chalo. Now let's start with this again. So look at this. Now this is something we need to understand. এটাকে আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। কি? চলো দেখি। Interrogative sentence usually begins with a question word, যেটাকে আমরা বলি WH word, ঠিক আছে? Interrogative sentence usually, I am saying usually, not always, সবসময় যে হবে তা না, usually, in generally begins with a question word, যেটাকে আমরা WH word বলি, ঠিক আছে? Okay, so begins with a question word, যেটাকে আমরা WH word বলি। Now what are these WH words? Let's see, ঠিক আছে? চলো দেখি এখন WH word গুলো কি। How, okay, why, okay, who, ঠিক আছে, where, ঠিক আছে, when, okay, what, ঠিক আছে? So what do you see in this in all these options, in all these 6 options? এই 6টা অপশনে কি দেখছি?
কেন WH ওয়ার্ড বা কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড বলি? বিকজ অবভিয়াসলি দিস ওয়ার্ডস আস্ক কোয়েশ্চেন্স, এই ওয়ার্ডস গুলোর সাহায্যে আমরা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারি, ঠিক আছে? এন্ড WH ওয়ার্ড স্পেসিফিক্যালি বলা হয় কারণ তুমি যদি অবজার্ভ করো একমাত্র হাউ ছাড়া বাকি সবগুলো কিন্তু WH দিয়ে শুরু হচ্ছে। when, WH why, WH what, WH who, WH where, WH, একমাত্র how টা is an exception, but still how is a WH word, ঠিক আছে? সো কেন এগুলোকে WH word বা question word আমরা বলি? Why do we call them WH word or question word? Because we use all these words to ask questions, okay? To ask questions. Now what kind of question? Let's learn now. So you use what to ask about things? কিছু পার্টিকুলার জিনিস, কিছু জিনিসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার জন্য আমরা জিজ্ঞেস করি, আমরা হোয়াটটা ইউজ করি। যেমন এই যে বললাম কিছু একটা জিনিস বা কিছু একটা জানবার জন্য, যেমন হোয়াট ইজ ইয়োর নেম, ঠিক আছে? ইউ আর ইউজিং হোয়াট ইজ ইয়োর নেম, সো ইউ উইশ টু নো সামথিং or some knowledge, you want to get some knowledge about that particular thing or person, so you are using what, okay? So you use what to ask about things. কিছু জিনিসপত্র বা কারোর ব্যাপারে কিছু ইনফরমেশন লাগে বা কিছু, তখন আমরা কি ইউজ করি? আমরা WH ওয়ার্ড হোয়াটটাকে ইউজ করি, ঠিক আছে? ওকে, চলো এখন নেক্সট কি আছে? ইউ ইউজ where to ask about place, okay? So the WH word where is used to ask about a particular place, to know the address, to know the location, ঠিক আছে? কোন একটা জায়গার অ্যাড্রেস বা লোকেশন জানবার জন্য বা এরকম কোথাও জায়গাটা আছে সেটা জানবার জন্য আমরা WH word where টা ইউজ করি। যেমন লাইক ইউ ক্যান আস্ক where is your house, ওকে? তোমার ঘরটা কোথায়? বা where is the গোলদিঘি মল? সো তুমি কাউকে জিজ্ঞেস করলে তো সে তোমাকে গোলদিঘি মলের অ্যাড্রেসটা দিল, ঠিক আছে? সো ইউ আস্ক where to ask about particular places, address or locations. Clear? Okay, now you use why to ask about a reason. Why we use to ask about reason, like why are you late, okay? Why are you sad? Just like the courtier asks the king, why are you sad, okay? So why WH word is used to ask about any reason, why has this happened or why are you this and that, ঠিক আছে? তো why WH ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয় কোনো একটা পার্টিকুলার রিজন জিজ্ঞেস করার জন্য। যেমন বললাম why are you sad, তুমি কেন, তুমি রাগ কেন, তুমি মন খারাপ কেন, ঠিক আছে? তুমি লেটে আসলে কেন, ঠিক আছে? সো why is used to ask about a reason, কোনো একটা কিছু রিজন জিজ্ঞেস করার জন্য আমরা why WH ওয়ার্ডটাকে ইউজ করি। বোঝা গেছে? ওকে, চলো এখন আমরা আগে বাড়ি। You use who to ask about a person or people. Who দিয়ে what do? We use who to ask about a particular person. Like who is this person? Okay, who is it? Or we use who to ask about a particular person or people. Like who is the teacher taking your next class? ঠিক আছে? এরকম। তো who দিয়ে আমরা জেনারেলি কোনো পার্টিকুলার মানুষের কথা জানতে চাই, কোনো মানুষ বা কোনো গ্রুপ অফ পিপল, এরকম লোকের কথা আমরা জানতে চাই। যেমন যেমন বললাম who is the teacher taking your next class, ঠিক আছে? কে সেই টিচারটা যে তোমাদের নেক্সট ক্লাস দেবে, ঠিক আছে? or who is it coming with you, okay? who are you invited with? তো আমরা যখন কোনো মানুষের সম্পর্কে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করি তখন আমরা who টা ইউজ করি। বোঝা গেল? ওকে, চলো নেক্সট। how, you use how to ask about manner, ঠিক আছে? হাউটা আমরা ইউজ করি কোনো জিনিসের ম্যানার জিজ্ঞেস করার জন্য। যেমন how are the things going on, ঠিক আছে? how is your life, যেমন তোমার জীবনে সব ঠিকঠাক চলছে তো, সব ভালো চলছে তো? how are you, ঠিক আছে? তুমি কেমন আছো, ভালো আছো নাকি তোমার কোনো সমস্যা চলছে? তো হাউটাকে ইউজ করা হয় টু আস্ক অ্যাবাউট ম্যানার, কোনো পার্টিকুলার জিনিসের ব্যাপারে কি হচ্ছে না হচ্ছে সমস্যা সেসব জানবার জন্য হাউটা ইউজ করা হয়। বোঝা গেল? ওকে, and we are left with the last one, when. You use when to ask about time or a situation. when টা ইউজ করা হয় কিছু টাইম বা সিচুয়েশন জিজ্ঞেস করার জন্য। লাইক when is your next class, okay? বা when are you going to when are you going to Delhi, or when are you going to come to class? তো যখন আমরা কিছু পার্টিকুলার টাইমের ব্যাপারে জানতে চাই বা কোনো সিচুয়েশনে কি হচ্ছে জানতে চাই তখন আমরা when WH wordটা ইউজ করি। বোঝা গেছে? You have understood all these WH words and their functions? Right, very good. Okay, so now let's take up a question. Let's see what is it. What are you thinking? This is a dash type of question, okay? So 4 options given: A, WH question; B,
rhetorical question, C, echo question, or D, yes no question. Okay, so what are you thinking? একটা sentence দেওয়া আছে, একটা interrogative sentence দেওয়া আছে, and you have to tell this is dash which type of question is it. Clear? We have just read it, আমরা এখনই just পড়লাম এটা, and I'm sure you all of you will be able to give the correct answer. Okay, so your time starts now. Give me your responses. Yes. So what are you thinking? This is a dash type of question. Which type of question is it? Right, go ahead with your answers. Right, very good class. I'm so happy with you that you are understanding the things, analyzing the things properly. Right, very good. So go ahead with your responses. So what are you thinking? This is which type of a question? Eta kun type er question eta? Right, very good. So option A, এটা WH question. আমরা just পড়লাম what দিয়ে শুরু হচ্ছে, what are you thinking, WH what, so it is a WH question. Clear? Right, very good. Okay, now let's take up this exercise. চলো এখন আমরা এই এক্সারসাইজটা করি. Fill in the blanks with appropriate WH words. Okay, so we will be given some sentences and we have to fill up the blanks with the correct WH words. Let's see what are the options. So these are the options that we have: how, when, where, what, who. Clear? These are the options that we have. And now let's start with the first sentence. So dash is the time by your watch. So what will be the WH word here? Right? Very good. So the WH word here will be, right, what. So what is the time by your watch? Clear? Right, very good. Now dash do you get up? Okay, so what will be the correct option here? Right, it will be when. When do you get up? Why when? You remember we use when for what? Right, we use when to ask about time or a situation. Right, তো আমরা when টা time বা situation জিজ্ঞেস করার জন্য ইউজ করি। তো when do you get up? তুমি কখন সকালে ওঠো? When do you get up in the morning? Clear? Okay, next sentence. Dash are my glasses. So what will be the correct option? What done? When done? We are left with 3. What will be the correct option? Right, very good. So the correct option will be where are my glasses? আমার চশমাগুলো কোথায়? ঠিক আছে? So where are my glasses? I have misplaced them, so I'm not able to find them. So where are my glasses? Clear? Okay, next. Dash is the president of India. Now which WH word will be here? Very good. So it will be who is the president of India. You remember who আমরা কখন ইউজ করি? কোনো মানুষের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার জন্য, রাইট? তো who is the president of India? President of India একজন মানুষ, তো তার ব্যাপারে আমরা জিজ্ঞেস করছি who is the president of India. Clear? Okay, and dash old is your father? So right, left with one option, how old is your father? Clear? Very good. Okay, so are you clear with these sentences? Right, let's move ahead and read them once again. So what is the time by your watch? When do you get up?